আসসালামু আলাইকুম, ইটস মি তানিয়া ফ্রম মাই ইউটিউব চ্যানেল মেডিক্রাইসিস। আজকে আমি আমার ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে লাং উইথ প্লুরা। প্লুরা থেকে শর্ট নোট অনেক বেশি আসে, তাই প্লুরা থেকে ইন ডিটেলস সব কিছু জানার চেষ্টা করব। প্রথমেই হোয়াট ইজ প্লুরা? ইট ইজ আ পেরিটোনিয়াম লাইক সেরাস মেমব্রেন লাইন্ড বাই ফ্ল্যাটেন্ড এপিথেলিয়াম, যেটাকে বলা হয় মেসোথেলিয়াম, অ্যান্ড ইট ইজ ইনভেজিনেটেড বাই দ্য লাংস ইন দ্য ফর্ম অফ প্লুরাল স্যাক. Pleura has two layers, visceral pleura and the parietal pleura, and parietal pleura has again subdivision, costal pleura, diaphragmatic pleura, mediastinal pleura and the cervical pleura. This is the left lung and this one is the right lung. This is the visceral pleura which covers the surface of the lung, and this one is the parietal pleura which lines the pulmonary cavity. And parietal pleura has again subdivision. This is the cervical pleura which covers the apex of the lung, and this is the dome of the parietal pleura, and this is the costal pleura which lines the inner surface of the thoracic cavity. This one is the mediastinal pleura which lines the corresponding part of the mediastinum, and this is the diaphragmatic pleura which covers the superior surface of the diaphragm. Then parietal pleura is supplied by intercostal artery, internal thoracic artery and the musculopharynx artery, and visceral pleura is supplied by bronchial arteries. Left pleura gets 2 from the thoracic aorta and right gets 1 from the third posterior intercostal artery. Then আমরা যদি nerve supply দেখি, সেক্ষেত্রে costal pleura and the peripheral part of the diaphragmatic pleura is supplied by intercostal nerves, and mediastinal pleura and the central part of the diaphragmatic pleura is supplied by phrenic nerves. And visceral pleura ক্ষেত্রে যদি দেখি, সেক্ষেত্রে sympathetic and parasympathetic nerve, sympathetic from sympathetic trunk and parasympathetic from vagus. Lymph node, parietal pleura is drained into the intercostal phrenic axillary, and visceral pleura drain into bronchopulmonary. Then আমরা যদি venous drainage দেখি, parietal pleura drain into the azygous vein and internal thoracic vein, and visceral pleura drain into the bronchial vein. And development of parietal pleura is from the somatopleuric layer of lateral plate mesoderm, and visceral pleura is from the splachnopleuric layer of lateral plate mesoderm. And parietal pleura is sensitive to pain, but visceral pleura is insensitive to pain. Then একটা important written question হচ্ছে recess of lung. আমরা recess of lung বলতে কি বুঝি? Pleural recess are the folds of parietal pleura which is act as a reserve space for the lung to expand during deep inspiration. Two recesses are present in lung, costodiaphragmatic recess and the costomediastinal recess. Costodiaphragmatic recess, it is located between the costal and diaphragmatic pleura, and costomediastinal recess, it is located anteriorly between the costal and the mediastinal pleura and lies between the sternum and the costal cartilage. আমরা যদি ফিগারে দেখি, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে costodiaphragmatic recess, and this one is the site for costomediastinal recess. Then আমরা প্লুরা থেকে একটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি জানবো, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ প্লুরাল effusion. Pleural effusion results from the fluid accumulating in the potential space between the visceral pleura and the parietal pleura, that means in the pleural cavity, when there is imbalance between formation and absorption in various disease states in response to injury, inflammation or both locally and systemically. Then আরেকটা clinical anatomy হচ্ছে pneumothorax. It means accumulation of air in the pleural cavity causing lungs to collapse. This one is the normal lungs and this one is the collapsed lung. Then আমরা যাব লাংসে. What is lung? Lung is a pair of essential respiratory organ. And function of lung যদি বলতে চাই, সেক্ষেত্রে বলতে পারি the main function of the lung is to give enough supply of oxygen to the different parts of the body and get rid of the carbon dioxide and other waste from the blood. Then আমরা যদি anatomical position of lung বলতে চাই, তাহলে ফার্স্টে আমাদের বলতে হবে this is the viscera of right or left lung with pleura, and apex is conical
or blunt, which is directed upwards, and convex base is directed downwards. Anterior border is thin and sharp, which is directed anteriorly and medially, and medial surface is marked by hallux, which is directed medially. Then যদি আমরা এই ফিগারটা দেখি, right lung horizontal fissure and the oblique fissure, and two fissures divided into three lobes. This is the superior lobe, this one is the middle lobe, and this one is the inferior lobe. And left lung এর ক্ষেত্রে একটা ফিশার থাকে, সেটা হচ্ছে oblique fissure, and oblique fissureটা দুইটা লোবে ভাগ করে, superior lobe and the inferior lobe. তারপর আমরা জানবো ডিফারেন্স বিটুইন টু লাংস। রাইট লাং ইজ শর্ট, ওয়াইড, and এটার ওজন 700 গ্রাম, and left lung is long, narrow, and এটার ওজন হচ্ছে 650 গ্রাম। Right lung has 3 lobes and 2 fissures, and left lung has 2 lobes and 1 fissure. Right lung no cardiac notch, but left lung has cardiac notch with lingula. And right lung এর ক্ষেত্রে halum has epithelial bronchus, and the right lung has no cardiac notch, but left lung has cardiac notch present with lingula. Then right lung এর ক্ষেত্রে halum has epithelial bronchus and hypothelial bronchus, but left lung has only one bronchus, left principal bronchus. And right lung এর ক্ষেত্রে cardiac impression is shallow, but left lung এর ক্ষেত্রে cardiac impression is deep. And right lung is supplied by one bronchial artery, but left lung is supplied by 2 bronchial arteries. Then হচ্ছে apex. Apex of the lung, এটা short note আসে. It is an area above the impression of the first rib and its cartilage. Apex এর shape হচ্ছে, apex is rounded in shape. Situation হচ্ছে, it is situated at the root of the neck, and the summit of apex is 3 to 4 cm above the first costal cartilage and 2.5 cm above the medial end of the clavicle. And apex coverings, the apex is covered by cervical fluid, which is strengthened externally by the suprapleural membrane. Apex relationটা খুবই important. Anteriorly subclavian artery separated by scalenus anterior from the subclavian vein, and posteriorly sympathetic chain, first posterior intercostal vein, superior intercostal artery, and first thoracic nerve. And medially right apex এর ক্ষেত্রে থাকে brachyic trunk, right brachiocephalic vein and trachea, and left apex এর ক্ষেত্রে থাকে left subclavian artery, brachiocephalic vein, esophagus, and thoracic duct. আমরা যদি এই ফিগারটা দেখি এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে, সবকিছু এখানে লেবেলিং করা আছে। subclavian artery, subclavian vein, and which is separated by scalenus anterior, then sympathetic chain, first posterior intercostal vein, first thoracic nerve. Then আমরা যাব base. It is concave and semilunar in shape. Base of right lungs is more concave than the left one due to the liver. And relation of base এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি upper surface of the corresponding half of the diaphragm separated by pleural sac, and below the diaphragm on right side, right lobe of the liver, on left side, left lobe of the liver. সাথে থাকে fundus of the stomach and spleen. Then আমরা জানি lungs এর দুইটা সারফেস, coastal surface and the medial surface. Coastal surface খুবই important. It is convex, smooth, and related with the lateral thoracic wall separated by costal pleura and the endothoracic fossa. And it is marked by number of elevated and depressed area. Elevated area represent intercostal space, and depressed area represents ribs and costal cartilage. And some black marked area represents carbonaceous particle. Then আমরা জানবো medial surface সম্পর্কে. It is consist of posterior or vertebral part and anterior or mediastinal part. Vertebral part, it is flat and related with bodies and intervertebral disc of upper 10 thoracic vertebra, posterior intercostal vessels, greater and lesser splanchnic nerves in the lower part. আমরা এই দুইটা ফিগার দিয়ে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি
রাইট লাং এর ক্ষেত্রে কিছু রিলেশন থাকে mediastinal পার্টের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে groove for subclavian artery. This one is the groove for subclavian artery. Groove for this one is the groove for brachiocephalic vein. Groove for superior vena cava. This one is the groove for superior vena cava. And নিচের দিকে থাকে groove for inferior vena cava. This one is the groove for esophagus. Then groove for azygous vein. This one is the groove for azygous vein. This one is the groove for tracheum. সেটা হচ্ছে groove for subclavian artery. This one is the groove for subclavian artery. This one is the area of trachea and esophagus. This one is the groove for left brachiocephalic vein. And this one is the cardiac impression. And this is the groove for arch of aorta, and নিচের দিকে হচ্ছে groove for descending thoracic aorta. Then আমরা দেখব hilum of the left lung and hilum of the right lung এ কি কি থাকে. Hilum of the left lung এ থাকে 1 bronchus, pulmonary artery, 2 pulmonary vein. And hilum of right lung এর ক্ষেত্রে থাকে 2 bronchi, pulmonary artery and 2 pulmonary veins. Then আমরা এই ফিগারটাতে যদি দেখি, রাইট লাং এর ক্ষেত্রে আমরা এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে পারি। ব্রঙ্কো আমার বড় ভাই, ফার্স্টে হচ্ছে ব্রঙ্কাস, দেন আর্টারি, দেন ভেইন, ব্রঙ্কাস, আর্টারি, দেন ভেইন। লেফট লাং এর ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখতে পারি আমি ব্রঙ্কোর ভাই, প্রথমে হচ্ছে আর্টারি, দেন ব্রঙ্কাস, দেন ভেইন, আর্টারি, ব্রঙ্কাস এন্ড দেন ভেইন। তারপর একটা most important for viva and written question is difference between root and hilum. Hilum এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি hilum is a triangular non-peritoneal impression through which some structure enter and some structure emerge. Enter করে কি কি? Enter করে pulmonary artery, plexus of nerve, bronchus and bronchial artery, and emerge করে pulmonary vein, bronchial vein, lymphatic vessels. And root of the lung যদি বলতে চাই তাহলে বলতে পারি the structure which enter and emerge through the hilum and connect the hilum with the heart and trachea, and that connect the hilum with heart by pulmonary artery and vein and trachea by right and left principal bronchus. Then আমাদের important written question হচ্ছে draw and label the different part of the bronchial tree. দেন আমরা যদি এই ট্রিটা দেখি সেক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে ট্রাকিয়া, দেন প্রাইমারি ব্রঙ্কাস, দেন লোবার ব্রঙ্কাস, দেন হচ্ছে সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস, দেন ব্রঙ্কিউলস, and then respiratory bronchioles, and this one is the alveolar duct and alveoli. And this figure is perfect for. Then our next important question is cells present in the respiratory zone. তিন ধরনের সেল থাকে, প্রথমে থাকে টাইপ 1 নিউমোসাইট, দেন হচ্ছে টাইপ 2 নিউমোসাইট and then alveolar macrophage. টাইপ 1 নিউমোসাইট 97% প্রেজেন্ট থাকে এবং টাইপ 2 নিউমোসাইট 3%. and alveolar macrophage কে হার্ট ফেলিওর সেলও বলা হয় কারণ ইনকনজেক্টিভ alveolar macrophage cell-কেও heart failure cell বলা হয় কারণ in congestive heart failure the lung become congested with blood. They engulf the extravasated red blood cell and produce brick red sputum, and in such cases these macrophages are called heart failure cells. আর এগুলোর ফাংশন যদি আমরা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই টাইপ 1 নিউমোসাইট গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করে, টাইপ 2 নিউমোসাইট প্রডিউস করে হচ্ছে সারফেক্ট্যান্ট at 28 weeks, and surfactant reduce the surface tension and prevent collapse of the lungs or alveoli during expiration. আর alveolar macrophage phagocytosis করে। Then important question হচ্ছে difference between conducting and respiratory zone. Conducting zone ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি it conducts air to the respiratory zone, and respiratory zone ক্ষেত্রে exchange of gases between the air and blood. এবং conducting zone component হচ্ছে trachea, bronchial tree, bronchioles, and respiratory zone component বলতে গেলে আমরা বলতে পারি respiratory bronchioles and alveolar sac.
দেন কন্ডাক্টিং জোনের ক্ষেত্রে হায়ালিন কার্টিলেজ ইজ প্রেজেন্ট, বাট রেসপিরেটরি জোনের ক্ষেত্রে হায়ালিন কার্টিলেজ ইজ অ্যাবসেন্ট। কন্ডাক্টিং জোন ইজ সাপ্লাইড বাই ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি, লেফট সাইডে দুইটা থাকে এবং রাইট সাইডে একটা থাকে, এবং রেসপিরেটরি জোনের ক্ষেত্রে ব্লাড সাপ্লাই বাই পালমোনারি আর্টারি। And contacting জোনের লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে pseudo stratified ciliated columnar epithelium with goblet cell, এবং রেসপিরেটরি জোনের লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে simple squamous epithelium without goblet cell. And this figure is perfect for this question. This portion is contacting zone and this portion is respiratory zone. Then our important question is blood supply of the lungs. Blood is supplied by bronchial arteries, pulmonary arteries, and venous supply is bronchial veins and pulmonary veins. Bronchial arteries এর ক্ষেত্রে দেখি, they are one on the right side arises either from the third posterior intercostal artery, and two on the left side arises from the descending thoracic aorta. And bronchial vein, they are drained into the azygous and hemiazygous veins. But pulmonary artery, each lung receives one pulmonary artery. Its terminal branches supply the alveoli with deoxygenated blood. Then হচ্ছে pulmonary vein. After oxygenation of the blood in the alveolar capillaries, oxygenated blood leaves the lungs via two pulmonary veins. And this figure is perfect for this question. This one is the pulmonary artery, bronchial artery, and then tributary of pulmonary vein. Then our important question is nerve supply of the lungs. আমরা জানি lungs is supplied by sympathetic and parasympathetic nerve. Sympathetic from thoracic 2 to thoracic 5 and parasympathetic from vagus, and sympathetic produce bronchodilation and vasoconstriction. Parasympathetic produce bronchoconstriction, vasodilation and increased glandular secretion. Then ভাইভা এবং রিটেন কোশ্চেনের জন্য আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ bronchopulmonary segment? Structurally separated, functionally independent unit of lung tissue aerated by single segmental bronchus is called bronchopulmonary segment. এই সেগমেন্টের এই ইম্পর্টেন্সগুলো নিয়েছি একে দত্ত থেকে। আর ফিগারের ক্ষেত্রে অ্যান্টেরিয়র ভিউটা দিলেই এনাফ। Superior lobe is divided into three apical segment, posterior segment and anterior segment, and middle lobe divided into two segments, lateral and medial segment, and inferior lobe anterior basal segment, this one for the right lung. And left lung এর ক্ষেত্রে যেহেতু superior lobe and inferior lobe divided apico-posterior segment, anterior segment, superior lingular segment, inferior lingular segment, and inferior lobe divided into anteromedial basal segment. Then আরেকটা ভাইভা কোশ্চেন হচ্ছে what is bronchovascular unit? The area of lung drained by intersegmental tributary of pulmonary vein is known as bronchovascular unit. Bronchovascular unit includes a number of bronchopulmonary segments. Respiratory unit. It is the unit structure of lung where gaseous exchange takes place. Each respiratory unit is 25 meter. Parts of respiratory unit is respiratory bronchiole, alveolar duct, atria, alveolar sac and alveolus, and it is supplied by bronchial arteries and pulmonary arteries. Respiratory membrane টাও রিটেন কোশ্চেনে অনেক বেশি আসে। ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি the membranes of all terminal portion of lungs through which gaseous exchange occurs between the alveolar air and the pulmonary blood is called respiratory membrane, and it has 6 layers. First layer is fluid surfactant layer, this one is the fluid surfactant layer, and then alveolar epithelium, and then basement membrane of the alveolar epithelium, then interstitial space, then basement membrane of the capillary endothelium, and at last capillary endothelium. And respiratory membrane has 3 types of cell: type 1 pneumocyte, type 2 pneumocyte and dust cells. Then আমাদের important question হচ্ছে suprapleural membrane or Simpson's fascia. Suprapleural membrane is an extension of endothoracic fascia.
আমরা যদি ফাংশন বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি it provides apical support for the pleural cavity in the root of the neck and it covers the superior surface of the cervical pleura. এর ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ফিগারটা দেখি, laterally to the medial margin of the first ribs and above to the transverse process of the cervical. Then suprapleural membrane origin হয় দুটা পার্ট থেকে, muscular part and the facial part. Muscular part from the scalenus minimus muscle and facial part from the endothoracic fascia. থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি হচ্ছে respiratory distress syndrome. Maturity fetal of lung develops when the surfactant fluid appears at 28 weeks and it is the viable age because if baby delivered before this age, fetus can develop ARDS মানে acute respiratory distress syndrome due to lack of surfactant. Then আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি হচ্ছে acute pulmonary edema. Abnormal accumulation of fluids in the lung either in the interstitial space or in the alveoli is known as acute pulmonary edema. এবং এটাই ছিল আমাদের ভিডিওর লাস্ট কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আমাকে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শোনার জন্য। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে সবাই প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।